So good evening to one and all present here. So this is Selvamani. I am going to explain about the class 12 state board syllabus, reproduction in organism. So basically we are from a Read Academy. Read Academy is your online study partner where we are here to help you all with those who are facing difficulties in studying. So this is our motive and this is our facilities that we are providing to all the students who is aspiring in 12th standard and from 9th to 12th also. So today we are going to see about chapter 1, reproduction in organism. So reproduction in organism can be is a broad factor, and I can go with bilingual, I think so. So reproduction is a broad category and we can include so many things into that. So first of all, we are going to see what is reproduction. So why is reproduction is important in our life? Reproduction is very essential concept. Reproduction is ரொம்ப முக்கியமான ஒரு concept when you consider both plants as well as animals. நீங்க animals எடுத்தாலும் reproduction தேவை, plants எடுத்தாலும் reproduction தேவை. Our humans is also considered as a reproduction. So it is a zoology based subject that we are going to see class 12 biozoology. So the zoology based is fully of animals and humans. So in this human aspect, reproduction is very essential. So when we are going to reproduce, எப்போ reproduction அப்படின்ற ஒரு stage வரும் அப்படின்னா from our birth to growth. After attaining growth, we are developing, then we are maturing, that is our body is getting ready to act or to reproduce for the next stage. எப்போ நமக்கு reproduction தேவைப்படும் அப்படின்னா first of all நம்ம birth பிறக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வளர்றோம். நம்ம வளரும் போது so many developmental changes is happening inside our body and also to the animals, and then at certain stage we are maturing. So after maturing stage we are going to reproduce, not only us, and all the animals is also been, all the plants is also been reproducing. So that concept of reproduction is now we are going to see. Next, first of all, as a biological term we have to know what is reproduction. So in a scientific term, reproduction can be given, reproduction has been explained as giving birth to their young ones. நமக்கு நம்மள மாதிரியே ஒரு புது காப்பியை ப்ரொடியூஸ் பண்றது. Re means again, producing means production. So reproduction, again we are producing our own kind, not only in humans but also to small lower organisms. Lower organisms also will reproduce. So this reproduction is happening and it is a biological process that is happening inside our body. So it is called bio. Bio means living, biona living. So organism oda ulla adu nadakra process nala it is called as reproduction, and ultimate aim of the reproduction is to giving birth to young ones. So if you consider a dog is giving birth to little puppy. So that is a reproduction that is happening in the case of dog. When you consider cat is been reproducing and giving birth to their exact own copy. We call it as kitten nama solvom. சரியா? So இந்த மாதிரி dog, cat எல்லாம் அதோட own kind of produce பண்ற மாதிரி humans is also producing our own kind. So that is called reproduction. Why the reproduction is very essential? What happens if reproduction is not there? Reproduction எதுக்கு தேவை?
எதுக்கு reproduction இல்லைன்னா என்ன ஆகும், எதுக்காக நம்ம reproduce பண்றோம் அப்படின்னா, we have two main aspects in reproduction. First one is adaptation. Why is adaptation is important? Adaptation is surrounding and adapting to the environment is a reproduction. So it is important, one of the important aspect of reproduction. Next one is evolution of own kind. If a dog is been there, dog இருக்கு, அது reproduce ஆகல, எதுமே reproduction நடக்கல அப்படின்னா, next generation of dog won't be there, right? So அடுத்த dog, அடுத்த generation of dogs நமக்கு கிடைக்காது. So dog ஓட full history, full evolution lost ஆயிடும். So if they are reproducing, they can sustain in the environment, they can modify, adapt according to the environment to live in the surrounding environment. So the first aspect is to adaptation. Second aspect is to evolution of own kind. So it can be adapting and produce their own kind as in a next generation. So as a humans also we will reproduce. Without reproduction, the whole human category will washed away. So for the sustainment, நம்மளோட human being அப்படின்றது இருக்கணும் உலகத்துல அப்படின்னா reproductionன்றது ரொம்ப தேவை. அதே மாதிரி lower organismsம் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் reproductionன்றது ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணா இருக்கு. So next is types of reproduction. So we can see broadly classified as asexual and sexual type of reproduction. First type is, in this lesson we are going to see both asexual and sexual reproduction. This is the overall content we are going to cover in this session. That is asexual. In asexual we are going to see fission, budding, fragmentation and regeneration. Fission, asexual, sexual ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. அதுல first asexual நம்ம fission பத்தி பார்க்க போறோம். budding னா என்ன, fragmentation னா என்ன, regeneration னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். next sexual characteristics, sexual reproduction பார்க்க போறோம். அதுல நிறைய kinds இருக்கு. and then last we are going to see conjugation and parthenogenesis. conjugation னா என்ன, parthenogenesis னா என்ன அப்படின்றதும் நம்ம இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம். So this is the overall content which is going to cover in lesson number 1, chapter 1 of 12th class 12 biozoology. First, before moving on to the class, original class, I mean the content of the lesson, first you have to know the cell structure, because when I say reproduction is mainly based on division. division na enna, பிரியறதுனால தான், டிவைட் ஆகிறதுனால தான் reproduction நடக்குதுன்னு நான் சொல்ல போறேன். அப்ப டிவைட் ஆகும்போது நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுது, சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா I'm going to say so many terms in it. So for all these terms we have to know what is cell structure. This is a animal cell which I am giving here. So the cell structure basically you have to know the basic parts, that is cytoplasm, which is in a round. This is a cytoplasm, and then this is a ribosomes, and this is the main part where all the division is starting. So it is a nucleus, and inside the nucleus we will have nucleolus. So in the following slides I will be saying like nucleolus is disappearing, nucleus is dividing, cytoplasm is dividing. So on that time you should not blink. Now when the future slides la அடுத்து வர slides la I am going to say nucleolus disappear ஆகுது, nucleus divide ஆகுது, cytoplasm divide ஆகுதுன்னு நான் சொல்ல போறேன். அப்ப சொல்லும்போது நம்ம தெரியாம இருக்கக்கூடாது. So you have to know this cell structure from a basic level, and into that main நமக்கு cytoplasm னா என்னன்னு தெரியணும், nucleus எங்க இருக்குன்னு தெரியணும், nucleolus என்ன இருக்கு, cell wall எங்க இருக்கு, cell membrane எங்க இருக்கு, everything you have to know. This is the basic thing you have to know. First asexual, sexual னு சொன்னேன். first asexual னா என்ன, sexual னா என்ன, what is the difference between these two, that we have to know first.
First, asexual. அப்படின்னாவே gametes involve agad. So no involvement of gametes is called asexual. So it is also called somatogenic. Somato means body cell. Somato na body cell, genic na formation. அப்போ body cell மூலமா தான் division நடக்க போகுது. gametes இருக்காது. gametes na என்ன? gametes பத்தி சொல்லும்போது நம்ம humans-ல சொன்னா gametes வந்து ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். மேலுக்கு X Y gamete இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு XX gamete இருக்கும். நம்ம நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம், கரெக்டா? So அந்த XY XX தான் வந்து gametes. When you consider this asexual, that gamete is won't be there. Okay, so it is a full of body cells. So somato means body cell. So body cell is been dividing. The division can either be a mitotical division or a mitotical division. Anything it can be happen. Here no two parents are involved, only a single parent, either a male or a female. Most probably female will reproduce the next generation. So most probably only one single parent is there. No gamete involvement. So this is about the asexual. I have given the picture here to represent in a pictorial representation. So only one is there. That is dividing again. That this one is dividing into two, then finally separate two individual is being produced. When you consider sexual development, two gametes are involved. When you consider humans, ova and sperm is a two gametes which is participating here. Sexual நம்மோது gametes involvement இருக்கும். Humans னு பார்க்கும்போது girls க்கு ovaவும் boys க்கு sperm onto two gametes we are having. So that kind of involvement of in sexual reproduction is called sexual reproduction. Here offsprings may or may not be identical. ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரே மாதிரியும் இருக்கலாம். ஐடென்டிக்கல்னா சேம். ஸோ ஐடென்டிக்கலாகவும் சேமாகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் செக்ஷுவல் அண்ட் asexual reproduction can happen. When you consider the asexual reproduction diagram, here see, when you see 2, 1 and 2, two parents is been involving. Asexual பார்க்கும்போது two parents involve ஆகுது, கரெக்டா? ஸோ அது வந்து போக போக ஃபியூஸ் ஆயிட்டு here fertilization அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். fertilization na enna, ரெண்டும் fuse ஆகுது. Suppose this is a ova and this is a sperm, both are getting fused together. So இந்த மாதிரி fusion fertilization நடக்கும். அது வந்த பிறகு ரெண்டா டிவைட் ஆகும். That is sexual reproduction. So hope you clear with sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual gametes இருக்காது, single parent. Sexual gametes இருக்கும், two parents. Next, as we saw this flow chart, first asexual is being classified into so many types. The first asexual method is fission. What is fission? Fission means dividing. So a parent body, that is a parent body, it is been constructing. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நெருங்கி வந்து nucleus, this is nucleus, this is the cell. Okay, so this is nucleus. First is this is cytoplasm. The layer which is around the nucleus is called cytoplasm. Okay, இது வந்து cytoplasm, இது வந்து nucleus. Okay வா? So இப்ப construct ஆகும்போது nucleus divide ஆகுது. இங்க தெரியுதுங்களா? Nucleus divide ஆகிறது. Hope you clear that. You can able to see it clearly. So after division of nucleus, cytoplasm is also going to constrict ஆகி two different individuals is being produced. So parentல இருந்து ரெண்டு daughters வந்துட்டாங்க. இதுல ஒரே ஒரு parent தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, கரெக்டா? So it is called asexual method of reproduction. So two daughter identical individuals is being produced at the ultimate step. So in the fission itself we have 5 different types. The one tip which I am giving here is, while studying the biology, that is botany or zoology, whatever it may be, you have to first point out the term, first memorize the term, and in the term itself you can write the definition.
The only thing you have to memorize is the example. You have to keep in mind is the example. Example மட்டும் நம்ம memorize பண்ணா போதும். மற்றது எல்லாமே terms புரிஞ்சா போதும். terms வச்சே நம்ம description எழுதிடலாம். சரியா? So terms வச்சு நம்ம படிச்சா it will be very easy and examples மட்டும் remember பண்ணா we can score good marks. So when you say fission na na sonna division. It is of 5 different types. First is binary, multiple, plasmotomy, strobilation and sporulation. Everything here is related with the terms. Example, binary fission we are going to see now. இப்போ நம்ம binary fission பார்க்க போறோம். So binary fission அப்படினாவே bi நாலே 2. Okay? Fission na division நமக்கு தெரியும். So 2 division ஆக போகுது. 2 divide ஆக போகுது. That is the binary fission. So here the parent body is been dividing into 2 halves. That is one individual and another individual is here. So one parent is been dividing into 2. Ultimately produce 2 individual daughter cells. So first what is happening? Nucleus. Karyo means nucleus. Kinesis means division. So nucleus first start dividing. Cytoplasm divide ஆகாது, first nucleus தான் divide ஆகும். So nucleus is been dividing into 2, then only cytoplasm will be dividing. Already I told kinesis means division, right? Karyo means nucleus. So nucleus is been dividing. Next is cytoplasm. It is called cytokinesis. Cyto means cytoplasm, kinesis means division. So first nucleus will divide and then cytoplasm will be dividing. So here the daughter cells which is been producing is being identical to the parent. Parents எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் daughter cells produce ஆகுனதும் இருப்பாங்க. So there is no any variations that is happening between the parent cell and the ultimate daughter cells which is formed. Okay. So in this binary fission itself we are having 4 different sections, that is depending on the plane of division எப்படி divide ஆகுது அதை வச்சு we have 4 different types of division which is happening: simple, transverse, longitudinal and oblique. It is very simple. By the term itself we can say. Let move on to next slide. That is simple irregular fission. Simple irregular. Simple means very simple. We all know. Irregular na enna ஒரு இப்படி தான் டிவைட் ஆகணும் அப்படி தான் டிவைட் ஆகணும்னு கிடையாது. ஸோ அது எப்படி வேணா அது இஷ்டத்துக்கு டிவைட் ஆகும். A best example is amoeba. We all know. Okay, there is no exact plane of division. அதுக்கிட்ட plane of division எதுவும் கிடையாது. It will divide as and when, whatever, however they want. That is a amoeba and it is a plane of division. Here I have given a GIF image so you can see it very clearly. First see here, nucleus is been dividing. GIF la pathina nalla theriyum. Ingiyum parunga, first nucleus தான் divide ஆகுது, then only cytoplasm is dividing. Okay, so it is dividing and finally 2 daughter cells is being produced which is same to the parent cell, right? Parent cell எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் daughter cells இருக்கு, கரெக்ட்டா? So it is a simple irregular binary fission which is happening here. So you have to know mitotic division and meiotic division. This we can see in the upcoming following chapter very detailedly. As of now, you can just say one cell is dividing into 2 without any chromosome number reduction. If this having chromosome number, if humans get to know, we have 23 pairs of chromosome, that is 46 number of chromosome, correct? அப்ப daughter cell produce ஆகிறது என்னதா இருக்கும், 46 chromosomes ஓட தான் produce ஆகும். அதுல கம்மியா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது இந்த மாதிரி. ஆனா ஹியூமன்ஸ்ல we have meiotic cell division that we can do it later. As of now you just understood nucleus is been dividing mitotically. Mitotically means the chromosome number is not being changed. Change ஆகாது, same only carrying over all through the division. So ultimately 2 daughter cell is being formed. Next is transverse division. Transverse அப்படினாலே side இப்படி இந்த சைடுல, அப்ப இந்த halfல divide ஆச்சுன்னா அது transverse, binary not to fission or division. So plane of division is transverse. So if you say the best example is paramecium. This is a paramecium which I am showing here. So this is a paramecium image.
So see here, first paramecium will having 2 nucleus. எல்லாத்துக்குமே ஒரு நியூக்ளியஸ் பார்த்தோமா. So parameciumக்கு மட்டும் 2 nucleus இருக்கும். Macronucleus and micronucleus ரெண்டு இருக்கும் சரியா. So here you can see in the picture itself, this is a macronucleus and this is a micronucleus. So 2 nucleus is being seen in the case of paramecium, and this two both the nucleus will divide in this fashion. You have to know the exact plane of division. So this side, if it is dividing like this, then it is called transverse binary fission. Example, paramecium. Next is longitudinal. We can see by the term itself, longitudinal. Ipdi, longi. So longitudinal binary fission. Plane of division is longitudinal. The best example is euglena. This is a euglena. Okay, a lower organism is euglena, and it is having a flagellum. This one, this long thread. No, this is a flagellum. It helps in locomotion and some other functions also. But we want to know the plane of division is longitudinal. So here the flagellum is retained in the only one daughter cell. There is only one flagellum. ஒரே ஒரு flagellum தான் இருக்கு. இப்போ டிவைட் ஆகும்போது இந்த flagellum எங்க போகும்? பாதி பாதியா போக முடியுமா? So no, right? So இந்த flagellum ஒரே ஒரு daughter cellக்கு மட்டும் retain ஆயிடும். other daughter cellக்கு புதுசா new flagellum will be formed. So this is a parent euglena. The nucleus is been dividing and 2 euglena is been formed with a different flagellum and a different nucleus. Here longitudinal furrow. Furrow na ஒரு deep மாதிரி, cleavage மாதிரி, பிரியறது மாதிரி. சரியா? So it is a longitudinal furrow is been producing. Transverse na இப்படி பார்த்தோம், longitudinal na இப்படி. Next, oblique English term. It is a sideway. So the division is been a sideway division. எப்படி பிரியும்னா சைடுல பிரியும். டிரான்ஸ்வர்ஸாவும் பிரியாது, லாங்கிட்யூடினலாவும் பிரியாது, சைடா it will. The very good and only one easy simple example is ceratium. This is a ceratium. And it is a oblique division. It follows oblique division to produce their own kind. So as of now, in the binary fission we have seen 5 types. First one is binary. In the binary, simple, transverse, longitudinal and oblique. Okay, simple na அதோட இஷ்டத்துக்கு அது irregular டிவைட் ஆகும். transverse na இப்படி ஆகுது, paramecium பார்த்தோம். longitudinal euglena இப்படி டிவைட் ஆகுது பார்த்தோம். oblique na sideway, ceratium பார்த்தோம். சரியா? So binary fission is been over. Next is multiple fission. Binary na 2 பார்த்தோமா. இப்போ multiple is many. That's all. Very. So not only 2 daughter cell is being produced, multi daughter cell is being producing from here. So multi daughter cell, not only 2. Multi daughter cell will be producing here. The best example is verticella. Verticella is been a best example. First, in here, the parent body divides into many new individual, not 2 individual. As the term says, it is multiple fission. So it is producing many daughter cells. Here also first nucleus will divide, and then without the division of cytoplasm, without dividing the cytoplasm, the nucleus is been dividing. So this kind of pattern is been producing in the multiple fission. So let's see here, each cytoplasm ends 1 daughter cell. This is 1 daughter cell, again it will go to 1 daughter cell. This is a multiple fission. So single parent resulting into many daughter cells. The best example we can see here, it is a verticella. Verticella is a one which is having a many repeated division. Repeated na again. So division வந்து 2 ஓட முடியாது, 3 ஓட முடியாது. It will go so on and on and on. So repeated division is been happening. So here many daughter cells is been producing with equal number of division. Okay, but until the separation over. Separation எப்போ over ஆகுதோ அப்போ மட்டும்தான் என்ன ஆகும், division complete ஆகி ஒரு இண்டிவிஜுவலா வெளியே
it has been going. Without the complete division, the individuals will not separate and lead a free life. No, not that is not in this case. It will be remains in the parent body, and once the division is completed, it will move on to the next stage. Okay, so here is a one verticella. You can see two daughter cells. It is remain here, and in the daughter cell there is a cilia which is present. Cilia is for the movement, for flying, or a simple, it will make a simple movement. So once the division is completed, the daughter cell which is being divided is being then removed and go lead a free life. Okay ba? Repeated division na enna, ஒன்று முடியாமல் அடுத்து டிவைட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் டிவைட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது டிவிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் இண்டிவிஜுவல் வெளியே வராது. எக்ஸாம்பிள் வெர்டிசெல்லா. And another is example is amoeba. Amoeba is also following this kind of division. Here is one interesting thing which is happening. Unfavorable condition, favorable condition. Unfavorable na enna, சுற்றி இருக்க கண்டிஷன் வந்து நமக்கு சாதகமாக இருக்கும்போது அது வெளியே வரும். நமக்கு சாதகமாக இல்லாதப்ப it will remain in the parent body itself. We can see this example in amoeba. The pictorial representation is very clear. So a parent cell is here with the nucleus. Okay, once it start dividing, the nucleus வந்து divide ஆகி இங்கே உள்ளேயே இருக்கு. பேரண்டோட பாடி உள்ளேயே இருக்கு. சரியா, உள்ளேயே இருக்கு. ஆனா இது வெளியே வராம இருக்கிறதுக்காக சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. சிஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ டிவைட் ஆகியிருக்க நியூக்ளியஸ் வெளியே போச்சுன்னா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனா இருக்கு. வெளியே வந்து நமக்கு சாதகமா இல்லை சுச்சுவேஷன். அதனால இப்போ அது வெளியே போச்சுன்னா அது அப்படியே ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ அது வந்து சிஸ்ட் மூலமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு, இட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் பை த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிஸ்ட். ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அது உள்ளேயே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டிவைட் ஆயிட்ட பிறகு சிஸ்ட் வந்து ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வரும்போது லிபரேட் ஆயிடும், பிரேக் ஆயிடும். பிரேக் ஆயிட்டு எல்லா டாட்டர் செல்ஸும் ரிலீஸ் ஆயிடும். ஸோ எல்லா டாட்டர் செல்ஸும் தே லீட் a happy life. So this kind of cyst formation is seen in the amoeba, and a minute amoeba is called pseudopodiospore or amoebulae. This small minute amoeba, no, that we called amoebulae. So this is amoebulae, and after once the favorable situation condition is been coming, and then it will lead a happy life by breaking the cyst. Next, moving on to third category, strobilation. Strobilation is similar to the transverse fission, but at the same time, but do not separate. Same as like repeated division we saw verticella divide ஆயிட்ட பிறகு கூட கம்ப்ளீட்டா முடிகிற வரைக்கும் அது அங்கேயே இருக்கும்ல. Same way here in strobilation is also do not separate immediately. It will wait until the favorable condition is coming. It will wait, and once it is been coming, the favorable situation is been happening, it will release and lead a life. So best example is Aurelia. This is Aurelia. Here the division is transverse. இப்படி transverse na namak first பார்த்துட்டோம். கரெக்ட்டா? So transverse la it will be dividing. இங்க பாருங்க, this is one ephyra. So this is many layer of Aurelia. This is Aurelia. And Aurelia is having so many layers, right? So ஒண்ணா divide ஆகி இதான் ஒரு ஒண்ணுத்தோட structure. சரியா? இது தனியா வந்து it will lead a life. So again another ephyra will come and lead a separate life. This kind of transverse fission but occur at the same time. எல்லாமே ஒரே டைம்ல டிவைட் ஆகி தனித்தனியா போயிட்டு it will lead a life. So this is called strobilation. Next is plasmotomy. Plasmo அப்படினாலே uncountable. If you want to know the terms by listening to this video also, you can note it down in your book itself, so that you can able to write the definitions without memorizing. Just you have to memorize the example alone. Okay, by that example you can describe the definition of the each term by your own, right? So plasmotomy is uncountable. எண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது தான் பிளாஸ்மோட்டோமி. அப்போ பிளாஸ்மோட்டோமின்றது
divide over the count பண்ண முடியாது. So it will be a huge large. So multinucleate parent ke nariya nucleus irukum, that also produce multinucleate daughter. அதுவே produce பண்ற daughter ko it will having multinucleate daughter. But இப்படியே நிறைய இருந்துச்சுன்னா it is won't be a maintaining their balance, right? So later once it is been coming on to adult stage or some normal condition, it will reduce their nucleus number as and when they want. So starting la நிறைய இருக்கும். Once maturation stage வந்த பிறகு stable ஆன பிறகு numbers reduce ஆகும். Once it starts reproducing, again the number of nucleus which is having is been increased. So it will also transfer the same thing into the daughter cells also to get a multinucleate daughter. So example is opalina. This is opalina, and this life cycle goes on and on. Last is sporulation. Spore abinale what? Like a small holes. Illa vera eppadi sollalam. This is a kind of pores. Okay. So sporulation, unfavorable condition appa multinucleate without encysment. Excuse me. So without any encysment, sporulation can happen. Here also, like amoeba we saw, there is a cyst formation, right? In the same way, sporulation will be there, but without cyst formation. The cyst will not be there. The protective layer will not be there in the here. The nucleus will divide inside the body. Again, amoeba is the best example. During favorable condition, it will disintegrate and produce a, this is a spore. One spore is been forming. During favorable condition, it is been breaking and all the individual spores is been liberating. So sporulation நம்ம படிக்கும்போதே spore formation ஆகணுங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். Spore formation ஆகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே அதுக்கப்புறம் cyst இல்லாம இருக்கும். அது மட்டும் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So once it has been breaking, it will lead a individual life. So that is a sporulation process. Without encysment, nucleus is breaking down into several fragments, and then each one will develop a nuclear membrane already cell structure போடும்போது போட்டேன். So அதில இருந்து ஒன்னொன்னா release ஆகி it will coming out. This is sporulation. So as of now, we saw about binary less simple, transverse, longitudinal, oblique பார்த்தோம். Next multiple fission பார்த்தோம். Next plasmatommy பார்த்தோம். Plasmatommy uncountable nucleus will be there, and then strobilation, and then sporulation, spore formation, and then the spore is being released into the environment during favorable condition, right? So now we are going to see another type of asexual reproduction, which is budding. அப்படின்னா parent cellல இருந்து ஒரு bud produce ஆக போகுது. அந்த bud தனியா போயிட்டு அதோட லைஃபை லீட் பண்ண போகுது. சரியா? இங்கேயுமே asexual தானே, கரெக்டா? So only one parent is been involved. The best example here is sponges and hydra. This is a hydra. Okay, when you see the hydra, this is a hydra. See here, a small bud is been emerging out, right? And it is outside of the hydra plant body, correcta? ஹைட்ரால இருந்து வெளியே தான் ஒரு பட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அவுட் சைட்ல இந்த மாதிரி பட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது பேர் எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங். எக்ஸோனா அவுட் சைட். ஓகே, அவுட் சைட்ல ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா எக்ஸோஜீனஸ், இன்சைட்லயே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா எண்டோஜீனஸ். தட் we will see later. Okay, so first as of now, hydra plant is been producing a bud which is outside
their body, it is called exogenous. இங்க பாருங்க இந்த bud form ஆன பிறகு லேட்டரா என்ன பண்ணும் இந்த bud அப்படியே தனியா detach ஆகி it will lead a separate life. This is a exogenous budding. And then we have a noctiluca as an endogenous budding example. This is a noctiluca. Okay, this is a noctiluca. Inside forms the cytoplasm but retained inside the உள்ளவே அது வந்து bud produce ஆகி உள்ளேயே wait பண்ணிட்டு இருக்கும். So it is a endogenous budding. So it is present inside all the buds is being produced inside and kept inside itself. So it is a budding which is happening in the noctiluca. So how hydra la வந்து இந்த bud produce ஆகுது அப்படின்னா normally when you consider a cell in the மேல outer layer is called ectoderm. Ectona outside, dermna skin. So outside la இருக்க skin ectoderm, நடுவுல இருக்கிறது இந்த சைட்லயே ectoderm endoderm நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்ட்டா செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர்ல. So அது எல்லாமே புஷ் ஆகி ஒரு குட்டியா ஒரு பட்டை ஃபார்ம் பண்ணும். So this kind of budding is called exogenous and உள்ளேயே bud form ஆச்சுன்னா that is endogenous. Example noctiluca. Next is another kind of reproduction, I mean is happening in freshwater sponges. In this here a gemule is being very peculiar ஒரு யூனிக்கான ஒரு கேரக்டர். இதுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா. ஜெம்யூல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஜெம்யூல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்மால் ஹார்ட் பால். ஓகே, இட் இஸ் வெரி ரஃப், ஹார்டா இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் archaeocytes will be there. This is archaeocytes. Food laden archaeocytes keeping all the foods inside. So archaeocytes is there. Favorable condition வர வரைக்கும் this archaeocytes will be intact. This gemmules will be intact. Release ஆகாது, அப்படியே உள்ளேயே இருக்கும் gemule உள்ளேயே. Once favorable condition வந்த பிறகு sponge disintegrate ஆகி all the gemmules withstand once favorable condition begin, it will begin their life. இது வந்து ஸ்பாஞ்ச் உள்ளேயே இருக்கும். ஸ்பாஞ்ச் உள்ள unfavorable condition இருக்கிற வரைக்கும் உள்ளேயே தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்துட்ட பிறகு ஸ்பாஞ்ச் ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா கூட இது டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகி போயிட்டு மொத்தமா ஸ்பாயில் ஆகாது. இட் வில் ஸ்டே ரிமைன் தேர். ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்த பிறகு தான் இது ஹேட்ச் ஆகி எல்லாமே லிபரேட் ஆகும். So this is a gemule which is present in the sponge. This is happening in the case of fresh water sponges. So we have done with binary and multiple and then budding and moving on to fragmentation. Fragment அப்படினாலே small pieces இல்ல fragment அப்படின்னு சொல்லலாம். So fragmentation அப்படின்னா small pieces of fragment குட்டி fragment அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னா குட்டி fragment வந்தது எல்லாமே ஒரு individual organism மாற போகுது. That is called fragmentation. Okay, so fragmentation ஓட இன்னொரு பேரு pedal laceration. pedalனாலே foot கீழேன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னாலே ஃப்ராக்மெண்ட்டாக வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூஸ் ஆக போது நமக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ இயர் பேரண்ட் பாடி டிவைட் ஆக போது அது ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது. ஹியர் ஐ ஹவ் கிவன் அன் எக்ஸாம்பிள். சி ஹியர், திஸ் இஸ் அ ஃப்ராக்மெண்டேஷன். இங்கே பாருங்க ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ் இருக்கு, அதை நான் கட் பண்ணுறேன், இந்த பீஸ் மட்டும் தனியாக வந்துச்சு. இந்த பீஸ் அகெயின் ஒரு ஃபுல் ஆர்கானிசமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ரைட்டா? ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரே ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் தான், ஆனால் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் பின் ப்ரொடியூசிங் அ ஹோல் ஆர்கானிசம், ஸ்டார் ஃபிஷ். ஓகே, ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் production is called fragmentation. The best example is with pedal laceration is a sea anemone. This is a sea anemone. See here with colorful aquatic creature. So this is a sea anemone. Here lobes are constricted from pedal disc. Pedal disc is the food part is called pedal disc. Okay. So here each lobe is being tentacle to form a new individual. Each lobe. இதை நம்ம என்ன கட் பண்ணாலுமே ஒரு லோபோ என்ன பண்ண போது இதெல்லாம் தான் டென்டக்கிள்ஸ். அந்த மேல ஹேரி மாதிரி இருக்கா. So these are the tentacles. ஒரு லோபுமே என்ன பண்ண போது புது sea anemone produce பண்ணி புது tentacles produce பண்ண போகுது. So this kind of fragment இருந்தாலும் புதுசா organism produce பண்ணதில்ல. So that is called fragmentation process. Next is Taenia solium. Taenia solium is a very good
we all well known it is living inside us also. So it is this is a tinea solium. Here the old fragment newer produce our cells, we call it as proglottids na or segment சொல்லலாம். அப்ப newer form ஆவறது எல்லாமே மேல இருக்கும், upside ல இருக்கும். older fragments எல்லாமே லாஸ்ட்ல end up ல இருக்கும். So ஒரு வாட்டி நம்ம கட் பண்ணும்போதும் it will cut off and transferring into embryo. இது வந்து ஒரு ஹியூமன் ஹோஸ்டுக்குள்ள, இது நமக்கே தெரியும், இது வந்து பிக்ல இருந்து நமக்கு ஹியூமன்ஸ் வரும், ஹியூமன்ஸ்ல இருந்து it will be carrying over, transforming from here and there, right? So ஒரு செக்மெண்ட்டும் கட் ஆயிட்டு will produce their own. This is simple comparison between binary fission, budding and fragmentation, which we have seen already. Binary fission na enna parunga, அப்படியே parent cell ரெண்டா டிவைட் ஆகி ரெண்டு இண்டிவிஜுவலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பட்டிங்னா என்ன பாருங்க, ஹைட்ரால இருந்து குட்டியா ஒரு பட்டு வெளியே வந்து அந்த பட்டு ரெண்டா வந்துருச்சு. ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா என்ன, ஸ்டார் ஃபிஷ்ல இருந்து ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் மட்டும் தனியா வந்தா it will again produce a one whole starfish. So this is called fragmentation. So binary fission, budding and fragmentation. The last one of asexual reproduction is a regeneration. So by the term re means again, generation means generating or producing. So regeneration means producing again a lost part or injured part. என்ன part நமக்கு போச்சோ அதை நம்ம திரும்பி reproduce பண்ண போறோம், I mean regenerate பண்ண போறோம். That is called regeneration. So first this was studied by Abraham Tremblay in 1740. In 1740, regeneration is being conducted by the scientist called Abraham Tremblay. Okay, so he actually regeneration can be given as a two types. One is morpholysis and epimorphosis. Epimorphosis, morpholysis. Okay, so in the morpholysis, the whole body grows from a small fragment. Example, Hydra planaria, cut into several pieces each. We saw in the fragmentation also, a small piece, small fragment is been producing the whole body. Okay, the same way, epimorphosis means replacement of the last part. Okay, எந்த பார்ட் வந்து காணாம போச்சோ அழிஞ்சு போச்சோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அது எபிமார்போசிஸ். எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல நம்ம எந்த குட்டியான ஃப்ராக்மெண்ட் எது கிடைச்சாலுமே அதுல இருந்து ஹோல் பாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது மார்போலைசிஸ். ஸோ எபிமார்போசிஸ்ல டூ டைப்ஸ் இருக்கு. One is reparative and another one is restorative. By the term itself, reparative, எந்த பார்ட் டேமேஜ் ஆச்சோ அதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுவோம், கரெக்டா? ஸோ டேமேஜ் ஆன டிஷ்யூஸ் alone been replaced. Example, human beings. In human beings, when we got any fire injury on our skin, ஏதாச்சும் burnt ஆயிடுச்சு, ஸ்கின் ஏதாவது burnt ஆயிடுச்சு, ஃபயர் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னா எந்த பார்ட்ல இன்ஜுரி ஆன ஸ்கின்னோ அந்த ஸ்கின் அந்த ரீஜன்ல இருக்க ஸ்கின் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், it will started to producing like a light skin color, right? So the same, not whole skin has been producing, correct? So the same way, எந்த பார்ட் வந்து டேமேஜ்டா இருக்கோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணா அது reparative regeneration. Second is restorative regeneration. Restorative-na whole body restore பண்ணுது. Example, we are restoring the elephant which is stuck in this forest அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த ஃபாரஸ்ட்ல மாட்டிட்டு இருக்க எலிஃபண்ட்டை ரெஸ்டோர் பண்றோம் நாங்க அப்படின்னு we can see in the newses and all, right? So that is a restorative process. So whole body is being replaced is called restoration. Example, tail of a wall lizard, we all know well example. So that is one thing. So as of now we saw about the asexual reproduction. We have seen fission. In the fission, primary, multiple plasmatomy, stropylation, sporulation. And then we saw about the budding, fragmentation, regeneration. In the upcoming following class, we are going to see about the sexual method of reproduction. For that, you have to stay tuned with the Reproduction Academy online study partner.
waiting for the session 2. Thank you.